به نام خدا. Biochem Pharmacy. Appendix to laboratory practice. Determination of sugar from blood serum by enzymatic analysis. Glucose and other sugar in the blood are present in a free form, but after their intracellular uptake they are either present in a phosphate ester form or built up macromolecules like glycogen to reduce the osmolarity of stored glucose. Glucose is the main energy source of the cells, and due to the large negative charge of the phosphate group, the phosphorylated derivative cannot pass the cell membrane. Why? Because the ion form cannot pass. The normal blood sugar level, the so-called fasting glucose level, varies within a narrow range. In human, it is 3.5 max till to 5.5 millimole per liter. It means 80 to 100% milligram. عدد مهمیه. 3.5 تا 5.5 millimole per liter. Blood glucose level varies also with food uptake, but the functionation is counterbalanced and therefore the glucose level is kept nearly constant by hormonal and neuronal mechanism of the body. Glucose level is influenced mostly by the liver, muscle, adipose tissue, and the pancreas. Insulin produced in the Langerhans isolate of the latter induced mechanism that lowers, while glucagon induced mechanism elevating blood glucose concentration. These hormones exert their effect by activating or inactivating certain enzymes and regulating glucose transporter. Abnormal glucose level, either too high, hyperglycemia, or too low, hypoglycemia, are potentially dangerous for humans. According to this, the importance of determining blood glucose concentration was recognized long ago, and many methods have been developed in diagnosis both fasting glucose level and the degree and extent of changes in blood glucose concentration due to various impact can be evaluated. There are two main methods for quantitative determination of glucose. The chemical method uses the reducing ability of sugar. There are two methods for quantitative determination of glucose. The chemical method uses the reducing ability of sugars, while the enzymatic determination is specific to glucose, and recently this became the generally used diagnostic technique. Enzymatic determination. Enzymatic glucose determination. The aim of this method is the measurement is performed by glucose-specific enzyme. One reaction system used the combination of hexokinase and glucose 6-phosphate dehydrogenase according to the following. Glucose plus ATP by the hexokinase produce glucose 6-phosphate plus adenosine diphosphate. Glucose 6-phosphate plus NADP by the glucose 6-phosphate dehydrogenase produce 6-phosphogluconolactonate plus NADPH plus proton. What does it mean lactone? Cyclic ester. یعنی اینکه وقتی حلقه رو میکشیدیم اینجا همینجوری میشه دابل میشه. The form NADPH can be detected by photometry at 340 nanometer optical test of Warburg, and its amount is proportional to the amount of already transformed glucose during conversion of one molecule of glucose 1-ADPH form. Although hexokinase also phosphorylated hexose other than the glucose, the coupled glucose 6-phosphate dehydrogenase reaction make the whole determination specific to glucose. During another enzymatic method, glucose oxidase, molecule oxidase derived from fungi and horseradish peroxidase are used. Glucose oxidase specifically oxidizes glucose to gluconic acid, while H2O2 is produced. The latter is reduced by the peroxidase to water, while a redox dye is oxidized to a colorful product. What's that? Glucose. شماره 3 بالا میبینی؟ به علاوه FAD میشه انزایم با FAD، میشه انزایم FADH2، یعنی داره هایدروژن از دست میده، یعنی این که سکندری الکل اکسید میشه ketone، اون وقت میشه گلوکونو لاکتون. انزایم با FADH2 میاد با اکسیژن کامباین میشه، هیدروژنش رو میده به اکسیژن، تولید H2O2 هایدروژن پروکساید میکنه.
یعنی 6-فسفوگلوکنولاکتون با هیدروژن پروکساید با هم درست میشن. آفرین. میگه که during another enzyme glucose is oxidized to is oxidized derived from fungi the horseradish peroxidase are used glucose are oxidized. این داره کدومو توضیح میده؟ هیچ کدوم این دوتا نیست. شاید هم همینه. یعنی اکسیدیزه که بعد ولی خب اینجا گفتش که میشه گلوکونیک اسید. گلوکونیک اسید یعنی کربن شماره یکش اکسید میشه، یعنی عامل آلدهایدش میشه اسید. درسته دیگه، این گلوکونیک اسیده. چون اگر اینا بازش کنیم کربن شماره یکش کربوکسیل داره. پس در نتیجه during another enzymatic method glucose is oxidized to fungi to gluconic acid while H2O2 is produced. درسته؟ The later is reduced by the peroxidase. نه دیگه H2O2 داره تولید میشه، ولی این حالا اینشون میتونه reduce بشه by the peroxidase to water while a redox dye is oxidized to other colorful product. حالا اگه H2O2 بیاد با peroxidase بشه آب و اکسیژن، یه ماده دیگه این داره reduce میشه، پس یه ماده دیگه اکس میشه. حالا اون یه ماده دیگه رنگه، دایه، ریدوکس دایه. حالا چون حالا اون دایه میفهمیم که چقدر مثلا H2O2 واقعا باید ببینیم ریشیو H2O2 با گلوکوز یکیه، یعنی همش یک به یکه. ببین گفت یکیه یک، اون بالام اعلام که همه یک به یکن. والا دیگه میفهمید تیترش کرده. تیترشن دیگه دقیقاً. During the practice we are going to use an aromatic amine dye, the orthodionizidine. The amount of the form color dye is proportional to the amount of the transformed glucose. یک به یکن همه. اینم orthodionizine. ببین این ارتو که ارتوه، درسته؟ دی دوتا دیانیزیدین نمیدونم از اسمش نمیشه ساختارش رو فهمید. علاوه H2O2 حالا H2O2 ریدیوس میشه دو وادر، درسته؟ این یکی اکسید میشه، رنگاش با هم فرق میکنه. به اینا میگن ریدوکس دای. شناساگرهای واکنش‌های ریدوکس. ما شناساگر مثلا اسید بیس داشتیم فنولفتالین. این شناساگر چیه؟ ریدوکسه. The reagent determination glucose level by enzymatic method بود. اون قبلیه بای چی؟ همون انزایماتیک یعنی واربورگ بود. الان واربورگ رو به یه روش دیگه اونجا با لاکتات دهیدروژنیز توضیح داد، اینجا داره با این توضیح میده، با هگزوکاینیز و 6 فسفوگلوکوز دهیدروژنیز. The reagent used in this method are nowadays commercially available and also applied in test strip system. Recent test strip-based glucose meters employ glucose-specific enzyme to quantitatively determine the blood glucose level. Manufacturers usually do not specify the type of the glucose-specific enzyme that they use, reagent and vehicle used for the measurement. اونا نمیگن داریم چی کار میکنیم. ولی the first generation glucose meters employed color refractance photometry. اولین نسل اونها این غلظت گلوکوزا بار ریفلکتنس فوتومتری اندازه گیری میکرد for detection of the different glucose biosensor technology different glucose specific enzyme reaction product, while recently detection is based on the electrochemical biosensor technology. In color reflectance photometry, a color change will appear on the blood impregnated part of the test strip. Result can be easily followed visually. However, the optic area of the device may get blood contaminated during the measurement. In biosensor technology, the blood drop is applied to the side rather than the flat surface of the test strip, where the sample is automatically drawn in bicapillary force. It is very important to apply an adequate amount of blood required by the measurement, which is signaled by the audio signal in most glucose meter. من میخوام اینو تحقیق کنم. شکل‌های مختلفی نباید داشته باشه. اینا الان تست استریپان مدل های مختلف.
این متدشه. تست استریپ قطره وارد کرده، این آیودیه، آیودیه، یعنی با صداست، میبینی؟ با صدا اعلام میکنه. ولی اینجا چیه؟ بلاد دتک لوجیک مکانیکال تاچ سنسینگ. جالبه ها، داره سیستم داخل اینا رو میگه، میاد با ریفلکتنس فوتومتری غلظت اندازه گیری میکنه. اوکی. Resign can be easily followed visually. However, the optic area of the device may get blood contaminated during the measurement. آلودگی پیدا میکنه. In biosensor technology, the blood drop is applied to the side rather than the flat surface of the test strip, where the sample is automatically drawn by capillary force. یاد خونه با capillary force میگیره که کانتامینه نشه. It is very important to apply an adequate amount of blood required by the measurement, which is signaled by an audio signal in most glucose meter. Clinical aspects of blood glucose monitoring. Many different pathological states are associated with high or low blood glucose level. The most important illness causing hyperglycemia is diabetes mellitus, but high blood sugar levels can also occur in case of Cushing syndrome, hyperthyroidism, acute stress reaction, or shock. Low blood sugar level may be brought on by insulinoma, Addison disease, hypopituitarism, or for instance by glucagon storage disorder. The diagnosis of endemic diabetes mellitus is based on the accurate determination of blood glucose level. In most laboratories, the amount of glucose is measured from venous plasma sample. The reason is that further glycolysis in the red blood cell during blood clotting would lower the real glucose amount. وقتی گلایکولیزیس انجام میشه ریل گلوکوز امانتو چرا به ونوس داره The reaction is that further glycogen in red blood cell during blood clotting would lower the real glucose level of the sample. تو گفته رفته به چی داره؟ اون سوال بود. In most laboratory the amount of glucose measured from the venous plasma. همین. بعد نوشته the reason. حالا این جمله تموم شد. The reason is that further glycolysis دلیل اینکه further glycolysis در red blood cell blood incline کم میکنه اینا of the sample و چیه اینه که real glucose کم میشه. چرا real glucose کم میشه؟ دلیلش چیه؟ چون further glycolysis انجام میشه در red blood cell during blood clotting. Therefore, laboratory tubes containing ethylenediamine tetraacetic acid are used to inhibit blood clotting by calcium binding, and also sodium fluoride is added to block the glycolysis enzyme enolase. اتا استفاده میشه تا بلاک تا کلا کلات نشه. کلسیم کلاتینگ با کلسیم بیندینگ، کلسیم ها رو میگیره کلات میکنه، وقتی که کلسیم دیپندنت کوآگولیشن فاکتورها کار نمیکنه میگه اتا با کلسیم باند میشه کلات میده. اگه کلسیم بگیره دیگه and also sodium fluoride اد میشه تو بلاک glycolytic enzyme enolase. قربونت برم ماما، بیا اینجا بشین خودم، بیا دلم دایکوه عجب بیشتر واسه من دارم صدات میکنم اونجا میره چیکار؟ بیا اینجا اصلا همه من خودم تو رو از این بغلت میکنه، من آخرش مجبور بیا دل خودم توی دل من گیر میکنی اینجا. آفرین تو دختر خوب منی. یعنی ما در حال درس خوندنیم، بچه همون در حال کتاب جویدنه. چقدر من تیبی جان، تیبی پسر گلم، پسرکم تکون نمیخوری؟ بزنم اینو تو کلت. کجا بودم الان؟ سودیوم فلوراید برای چی اد میشه؟ تو بلاک دی گلایکولیتیک انزایم انولیز و سودیوم فلوراید اینهیبیت میکنه. In the course of blood sugar measurement, we distinguish fasting glucose level, ناشتا, casual glucose level, and postprandial glucose level بعد از غذا. Fasting glucose level is measured
if the patient has been starving for at least 12 plus minus 4 hours before blood sampling. In this case, when blood glucose level exceeds 7.5 millimole per liter, further examination are needed. پس تو حالت فاستینگ اگر بیشتر 7.5 میلیمول پر لیتر باشه یعنی گفتیم 3.5 تا 5.5. حالا اگه تو حالت ناشتات و از 7.5 بالاتره یعنی خطرناکه. Postprandial glucose level is measured after a meal in blood sample taken in different time. 90 دقیقه بعد 120 دقیقه بعد after the meal 19 and 120 minutes after the meal and used for monitoring the efficacy of anti-diabetic therapy. The determination of the causal blood glucose level doesn't need any preparation from the patient. If its amount exceeds at any time 11 millimole per liter to حالت postprandial, the diagnosis is very similar. But in the case of level between 5.5 and 11, further examination are needed. اگه بالاتر از 11 است که اوکی یا طرف دیابت داره for sure. ولی اینا که کمتر از 11 هن میگن دیابت نهفته دارن، مستعد دیابتیستن. بین 5 تا 11 ها. For pregnant women, glucose tolerance test, oral glucose tolerance test should be performed. برای چی؟ برای که ببینیم دیابتیک pregnancy دارن یا نه. Previous to the oral glucose tolerance test, the fasting glucose level is determined. After that, a 75 gram oral glucose load is given and blood sample are taken 120 minutes later. چند گرم؟ 75 گرم. Normally, the glucose concentration after 120 minutes is lower than 7.5 millimole per liter. If the glucose concentration at 120 minutes exceeds the 11 millimolar per liter threshold, the diagnosis of diabetes mellitus can be detected. Its importance in the high risk for toxemia, extremely high weight neonate, بچه‌های درشت به دنیا میان, and postnatal hypoglycemia of the neonate. چاق نه درشت. همین درشت و چاق دیگه یه معنی میده، سینونیمن با هم دیگه. and postnatal hypoglycemia بچه‌هایی که postnatal بعد از برشیدن هایپوگلایسمی دارن. postnatal hypoglycemia of the neonate. Enzymatic analysis. Enzymatic analysis means the determination of metabolic concentration with the help of enzyme. During the analysis, the whole amount of the examined substance is transformed with a suitable enzyme, so the net change is measured regardless of time. The enzyme is required in an extremely pure form in high concentration and should be specific for the measured substrate. The outstanding specificity of the enzyme, for example, glucose oxidase, make it possible that even very similar molecule like glucose and galactose differing in the configuration of the single OH group are distinguished. خب گلوکوز با گالاکتوز با هم اپیمرن، یعنی کربن یک کربنشون کانفیگوریشن با هم فرق میکنه. میگه وقتی که من بیام با انزیم مخصوص این کارو انجام بدم، حتی بدم فرق بین گلوکوز و گالاکتوز بدم، چون گلوکوز انزیم گلوکوز میشناسه، گالاکتوز که نمیشناسه. Theoretic requirement for enzymatic analysis is that the partner substrate have to be added in excess to the system compared with the measured substrate. requirement تئوریتیک برای enzymatic analysis اینه که substrate خودش رو بذاری و add بکنی با access to the system compared with the measured substrate. Practical requirement is that the process of enzymatic reaction should be followed quantitatively, for example, photometry. By the photometry, according to the type of the reaction and the substrate, we can use the optical test of Warburg measurement of NADPH in 340 nanometer و تست بایوره در 555 nanometer. 555. Okay, or in the case of the reaction where either the partner substrate or the product contains free SH group, DTNB can be applied for quantitative detection. Example for the above mentioned cases: acetyl CoA plus L-carnitine میشه
وارد میتوکندری میشد، درسته؟ برای بتا اکسیدیشن، استارت اف د بتا اکسیدیشن. The carnitine acyl transferase do this job. Pyruvate by the lactate dehydrogenase with the lactate and NAD. بعد اومدیم اونجا تو اون آزمایشه که توضیح داد NAD رو سنجید، بعد فهمید که پایرویت NAD زیاده، پس پایرویت داره کم میشه. Important practical problem is that most of reactions are reversible equilibrium reaction. As we need to transform the total amount of the substrate to the product, reaction has to be further converted to make a reaction irreversible. اگر ریاکشن ایریورسیبل باشه در واقع دقیق اندازه میگیره. وقتی قرار به اکویلیبریوم برسه دقیقا نمیتونه رلتای دقیقا بگیره. ببخشید عذر میخوام. ببین وقتی واکنش یک طرفه هست یعنی 100% تولید میشه میره اونور، درسته؟ اما اگه واکنش اکویلیبریوم باشه که کامل نمیره اون طرف. خب مثلا تو اگر اینجا همین الان اینجا اکویلیبریومه دیگه، وقتی NAD زیاد شده تو دقیقاً نمیتونی بگی که مثلا این NAD شده 100%، آیا اینم 100% یا نه، آیا این 0% یا نه، چون اکویلیبریوم به هر حال نه این 100% نه این 0%. یعنی یه جورایی مثلا بعد ثابت تعادل انتظام در نظر گرفته باشه تو تا بتونی از تئوریکی دقیق پیش بینی کنی. Main difference between enzymatic analysis and determination of enzymatic activity که مسلما سوال امتحانیه. What is the main difference between enzymatic analysis and enzymatic activity? In the enzymatic activity, determination of enzymatic activity, the enzyme is the object of investigation. ولی در enzymatic analysis the enzyme is tool of investigation. این الان enzymatic analysis بود، درسته؟ اینجا انزایم یه ابزاریه که واکنش را ببره اونور، من پروداکت جذبش نسبت به مواد اولیه بسنجم. ولی تو enzymatic activity تو داری خود جا به انزایم میسنجی که چقدر تو فعالی، درسته؟ enzymatic glucose determination. خب نه من نفهمیدم، من چون نفهمیدم من نمیتونم کامنت توضیح بدم. صبر کن برم جلوتر شاید بیشتر فهمیدمش. میگه که in enzymatic activity the enzyme is the object of investigation. The substrate is added by the investigator to the probe in saturated concentration. substrate investigator محقق داره اد میکنه. ولی در enzymatic analysis the amount of substrate is the object. خود substrate object منه. مثلا ما دارم رو اون مطالعه میکنم که چقدر substrate داره تولید میشه. یعنی مثلا پایرویت الان اینجا substrateه، هر چقدر پایرویت بیشتر میره اون طرف، NAD بیشتر تولید میشه، پایرویت بیشتر کم میشه. پس من دارم سابجکت رو مطالعه میکنم، دارم سابستریت رو به عنوان آبجکت قرار میدم و تو انزایماتیک آنالایزیس میخوام مثلا لاکتات دهیدروژنیز رو بسنجم. ولی اینجا دارم سابستریت رو اد میکنم تا ببینم که چقدر غلظت سچوریتد پروبم بوده. The measured parameter is the velocity of transformation of the substrate. میگه اندازه‌گیری پارامترها همون سرعت ترانسفورم شدن سابستریت به پروداکته تو انزایماتیک اکتیویتی که گفت مثلا میده چی؟ تولید H2O2 میکنه در نهایت و H2O2 میشه آب با رنگ. من فکر کنم این همون انزایماتیک اکتیویتیه، درسته؟ من باید گلوکوز رو اد کنم تا گلوکوز این کار رو انجام بده، بعد از رو H2O2 و مول ریشیو رنگ 1 به 1 غلظت اون رو بفهمم. پس من دارم سابستریت که گلوکوز رو اد میکنم. بعد میگه to enzymatic analysis the determined parameter is the amount of the substrate micromole. در enzymatic activity duration of measurement the time is important. زمان مهمه که تو چه مقدار زمانی مول بر سکند یا میکرومول بر در دقیقه تو این کار کردی. من خواهم اکتیویتی تو رو اندازه کنم، اون کاتالیتیه همون فرمول است که داد، گفت دلتا ای دلتا آ تقسیم بر مینیت ضرب در ولیوم تقسیم بر ACL ابزوربشن برابر است با اکتیویتی.
یه بار دیگه بگم ببین. گفتش که اکتیویتی حالا همین گفتش که اکتیویتی برابر است با دلتا آ به مینیت ضرب در ولیوم تقسیم بر ECL ابزوربشن. اینجوری اندازه گیریش که اکتیویتی ها یعنی سابستریت ولیوم ها اد کرد. اوکی ولیوم ها اد کرد و این داشت سرعت اندازه گیری میکرد. اکتیویتی الان شده چی؟ میکرومول پر مینیت، یعنی همون کاتاله یا همون یوه. قبول؟ Duration of measurement, the time is important. در enzymatic analysis, the duration of measurement time is not important. اصلا دقیقه برای من مهم نیست. برای من مهم اینه که چقدر اناده داره تولید میشه. غلظت برای مهمه، اینکه در چه مدت زمانیه برای من مهم نیست. و خب مسلما هر چه زمان بیشتر بگذره اناده بیشتر تولید میشه، ولی تو تعریف یونیت های واحدهای من تأثیری نداره. خیلی مهمه. یه بار دیگه فرق این دوتا رو بگو. تو انزایماتیک اکتیویتی آبجکت کیه؟ خود انزایمه. اینوستیگیتور سابستریت نقشه چیه داره؟ اد میشه. ولی اینجا سابستریت خود آبجکته. اینجا انزایم is a tool of investigation. اینجا سابستریت آبجکت، اینجا انزایم آبجکت. اینجا انزایم طوله، اینجا سابستریت طوله در واقع. سابستریت طوله. چون انزایم میخوای انزایم آنالایز کنی، پس انزایم باید مطالعه کنی. میخوای اکتیویتی آنزیم بفهمی، پس باید ببینی چقدر سابستریت داری اد میکنی. تا کاملا در اینجا بجا میگیم انزایماتیک اکتیویتی میخوایم فعالیت آنزیما بزنیم. تو انزایماتیک آنالایزیس میخوایم ببینیم انزایم چقدر کار میکنه. سابستریت برام مهمه غلظتش. آیا انزایم آنالیزش خوبه؟ یعنی آیا انزایم خوب کار میکنه یا انزایم مشکل داره، موتیت شده؟ برای همین بوده طول دیگه انزایم دیگه تو آنالایزیس. آره دیگه طوله، یعنی که یه ابزاریه که میتونه منو به هدفم برسونه. من سابستریت رو بفهمم چقدر چیز شده. آفرین. آیا تایم تو آنالایزیس مهمه؟ نه. اما تو انزایماتیک اکتیویتی بله، تو فرمولش هم میاد تایم. تموم شد.